হ্যালো, ওয়েলকাম টু অরিফাইম। তোমাদের সব্বার ভালোবাসা নিয়ে অরিফাইম নিয়ে চলে এলো সেকেন্ড এমসিকিউ সিরিজ ফর ওবিজি অ্যান্ড গাইনোকোলজি। ঠিক আছে, চলো স্টার্ট করা যাক। আফটার দ্য র্যাপচার অফ মেমব্রেন আ গেজ অফ ফ্লুইড ইজ নোটেড অ্যান্ড দ্য ফিটাল হার্ট রেট ড্রপ সাডেনলি, দ্য ফার্স্ট অ্যাকশন দ্য নার্স শুড টেক ইজ টু। প্রথম কী অ্যাকশন নেবে? গজ ফ্লুইডটা হচ্ছে যে নোটেড করছে, দেখতে পাচ্ছ, বুঝতে পারলে তো? তাহলে আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কী হবে? ভাবনা চিন্তা করে অ্যান্সারটা দিও। তবে অ্যান্সার কি সি, পারফর্ম আ স্টেরাইল ভ্যাজাইনাল এক্সামিনেশন টু চেক দ্য কর্ড কোলাপস। তবে এক্ষেত্রে কী হয়, তোমাদেরকে একটা জিনিস ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি, শোনো। যখন কর্ড কোলাপস হবে না, তখন হচ্ছে যে যখন আম্বেলিকাল, এটা কর্ড কোলাপস মানে আম্বেলিকাল কর্ডটা কোলাপস হবে, তখন কিন্তু সেটা কিন্তু ইমার্জেন্সি, বুঝতে পারলে তো? সেক্ষেত্রে এটাকে আমাদেরকে চেক করতে হবে। চলো নেক্সট কোশ্চেন। আ ক্লায়েন্ট প্রেজেন্ট উইথ ডার্ক রেড ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং, সিভিয়ার constant abdominal pain and rigid board like abdomen, the nurse suspects কি সাসপেক্ট করবে? অ্যান্সারটা করো। দেখো এক্ষেত্রে অ্যান্সার কি হচ্ছে, অ্যাপ্রোচিও প্লেসেন্টা, বুঝতে পারলে? দেখো রেড ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং সিভিয়ার কেসে আর কনস্ট্যান্ট অ্যাবডোমিনাল পেন হলে কি হবে? অ্যাপ্রোচিও প্লেসেন্টা। ঠিক আছে, চলো নেক্সট কোশ্চেন। A slight elevation in the maternal temperature up to 38 degrees Celsius or 100.4 degree Fahrenheit during the first 24 hours postpartum is most likely due to কিসের জন্য হচ্ছে? এটা কি হয়? ডিহাইড্রেশন অ্যান্ড এক্সট্রাকশন অফ লেবার, এর জন্য হচ্ছে, বুঝতে পারলে তো? অ্যান্সার হলো কি সি। চলো নেক্সট কোশ্চেন। দ্য ব্লুইশ ডিসকালারেশন অফ আ নিউবর্ন হ্যান্ড অ্যান্ড ফিট হুইচ ইজ আ কমন begin findings in the first 24 to 48 hours of life is called, এটাকে কি বলে? এটাকে কি বলে? অ্যাক্রোসাইনোসিস হচ্ছে সি। যখন হাত আর হচ্ছে পা যখন ডিসকালারেশন হয়ে যাবে, মানে ব্লু ডিসকালারেশন হয়ে যাবে, তখন এটাকে আমরা কি বলবো? অ্যাক্রোকাইনোসিস। চলো নেক্সট কোশ্চেন। দ্য আইডিয়াল পেলভিক টাইপ ফর আ সাকসেসফুল ভেজাইনাল ডেলিভারি অফেন ডিসক্রাইব এজ আ ট্রু ফিমেল পেলভিক্স ইজ দ্য। দেখো এই ক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু প্রচুর পরীক্ষায় আসে, এগুলো একটু ভালো করে দেখে নিও, কোনটাকে অ্যান্ড্রয়েড বলে, কোনটাকে আর্থ্রোপয়েড বলে, কোনটাকে প্লাইটোলয়েড বলে, কোনটাকে গাইনিকোয়েড বলে, এগুলো একটু ভালো করে পড়ে নিও। দেখো পেলভিক্সের টাইপসগুলো কিন্তু ভালো করে একটু পড়ে নিও, ঠিক আছে? এটা কি বলে? গাইনিকয়েড। বোঝা গেল? ডি হচ্ছে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। The nurse advised a pregnant client to avoid lying flat or her back মানে supine পজিশনে শুতে বারণ করবে in the third trimester to prevent supine hypotensive syndrome caused by, কি জন্য হবে? আমি এরকম একটা বলেছিলাম না, মানে সোজা হয়ে মানে যাতে হয়, যেটা হচ্ছে যে নিজের ব্যাক সাইডটাকে নিচে রেখে শোবে না, যেটা সুপাইন পজিশন বলি। ঠিক আছে, এর জন্য কি হয়, যে ভেনে কাবাগুলো হয় না, ভেনে কাবার উপরে প্রেসার পড়ে, তাই জন্য ফিটাল ডিস্ট্রেসে থাকে, বুঝতে পারলে? কম্প্রেশন অফ দ্য ভেনে কাবা বাই গ্র্যাভিড ইউটেরাস, বুঝতে পারলে? বি হচ্ছে যে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। দ্য গ্রেটেস্ট অ্যাডভান্টেজ অফ ইউজিং আ পুডেন্টাল নার্ভ ব্লক ফর পেন রিলিফস ডিউরিং লেবার অ্যান্ড ডেলিভারি ইজ দ্যাট ইট প্রোভাইডস অ্যানাস্থেসিয়া ফর দ্য। বলো, অ্যান্সার করো তোমরা। অ্যান্সার হচ্ছে কি সি, পেরিনিয়াম, ভালভা অ্যান্ড লোয়ার ভেজাইনা, বুঝতে পারলে তো? অ্যান্সার হলো সি। নেক্সট কোশ্চেন। ফলোয়িং আ টিউবাল লাইগেশন, ঠিক আছে, যেটা টিউবাল লাইগেশন বলে, যেটা ফিমেল স্টেরিলাইজেশন প্রসেস, দ্য প্রাইমারি রিস্ক ফর ফিউচার প্রেগনেন্সি ইজ, ওটাকে কি বলে? একটপিক প্রেগনেন্সি, সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। দেখো এখানে আমি কিন্তু টিউবাল লাইগেশন লিখে গেছি, আমি যখন বলেছিলাম না ফিমেল প্রসেসটার নাম কি, তখন কেউ একটা আমাকে টিউবাল লাইগেশন কমেন্ট করেছিলে, ঠিক আছে? কিন্তু আমি বললাম ওটাকে কি বলে? টিউবেক্টমি বলে, ঠিক আছে? আমি টিউবাল লাইগেশন লিখেছি, ওটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টিউবেক্টমি, ঠিক আছে? চলো নেক্সট কোশ্চেন। হুইচ ফ্যাক্টর ইজ কনসিডার্ড দ্য হাইয়েস্ট নন মডিফিয়েবল রিস্ক ফ্যাক্টর ফর ডেভেলপিং ব্রেস্ট ক্যান্সার? এটা তো সবাই একটু একটু জানো নিশ্চয়ই। ইনক্রিজিং এজ ওভার 58 ইয়ার্স, মানে এটা হচ্ছে মেনুপজাল, পোস্ট মেনুপজাল, বুঝতে পারলে তো? যদি এখানে পোস্ট মেনুপজাল থাকতো কিন্তু সেটাই অ্যান্সার হতো, বুঝতে পারলে তো? চলো নেক্সট কোশ্চেন।
দ্য টি ইন দ্য টর্চ গ্রুপ অফ কন্ডিজেনাইটাল ইনফেকশন স্ট্যান্ড ফর, মানে টিটাকে কাকে স্ট্যান্ড করবে? এটা কি টক্সোপ্লাজমোসিস, ঠিক আছে, সি হচ্ছে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। when the fetus is in the occiput posterior, মানে ওপি পজিশনে থাকবে, positioning during labor, the mother often experiencing severe pain in the, অ্যান্সার করো। অ্যান্সার কি হচ্ছে? সি, লোয়ার ব্যাক, বুঝতে পারলেন, যেটাকে আমরা কি বলবো, ব্যাক লেবার বলবো। নেক্সট কোশ্চেন চলো। দ্য প্রাইমারি পারপাস অফ আ maternal serum alpha fetoprotein screening performed around 15 to 20 weeks of gestation is the screen for, কোশ্চেনগুলো এইগুলো দেখো, পয়েন্টগুলো দেখো, অ্যান্সার করার চেষ্টা করো। কেন করবে? সি হচ্ছে অ্যান্সার, নিউট্রাল টিউব ডিফেক্ট অ্যান্ড ট্রাইজমি 21 ডাউন সিনড্রোম, বুঝতে পারলে তো? সি হচ্ছে অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন। হুইচ মেডিকেশন ফর পিপিএইচ ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন আ ক্লায়েন্ট উইথ আ হিস্ট্রি অফ হাইপারটেনশন? এই কোশ্চেনটা এরকম একটা কোশ্চেন আগেও করিয়েছি। এর অ্যান্সার কি? সি, মিথাইল এরগোনোভাইন, যেটা কি বলি, মেথারজাইন বলি, ঠিক আছে, সি হচ্ছে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। আর নিউবর্ন উইথ সিভিয়ার জন্ডিস requires phototherapy. The primary purpose of the treatment is to, answer হচ্ছে যে সি, convert conjugated bilirubin into an excretable form, বুঝতে পারলে, ফর্ম, সি হচ্ছে যে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। হেভি অর প্রোলঙ্গেটেড মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং ডিউরিং এট রেগুলার ইন্টারভেল ইজ স্পেশালি টার্ম, কি বলবে এটাকে? এটাকে আমরা কি বলবো? ডি, মেনোরেজিয়া, ঠিক আছে, ডি হচ্ছে যে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। To alleviate the common discomfort of heartburn during pregnancy, the nurse should advise the client to, কি অ্যাডভাইস করবে? এর জন্য কি অ্যাডভাইস করবে? ইট স্মল ফ্রিকোয়েন্ট মিল অ্যান্ড অ্যাভয়েড লাইং ডাউন আফটার ইটিং, খাওয়ার সাথে তো শুয়ে পড়বে না, সি হচ্ছে যে অ্যান্সার। চলো, কম কম খাবে, ফ্রিকোয়েন্টলি টাইমে খাবে, বুঝতে পারলে এগুলো। চলো নেক্সট কোশ্চেন। দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ আ ক্লায়েন্ট উইথ এ কমপ্লিট প্লেসেন্টা প্রিভিয়া should include strict attention to, দেখো এর অ্যান্সার কি হচ্ছে? স্ট্রিক্ট পেলভিক রেস্ট, নো ভ্যাজাইনাল এক্সামিনেশন অর ইন্টারকোর্স, ঠিক আছে, চলো সি হচ্ছে যে অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন। দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট ইনভেসিভ ডায়াগনস্টিক টেস্ট অ্যাকচুয়ালি পারফর্ম অ্যাজ পার্ট অফ আ মেল ইনফার্টিলিটি ওয়ার্ক আপ ইজ দ্য, এটাকে কি বলে? এই ডায়াগনস্টিক টেস্টটা অ্যাকচুয়ালি কোন, মানে জিনিসটা টেস্ট করাবো, বুঝতে পারলে তো? এই অ্যান্সারগুলো দেখে একটা অ্যান্সার করো, কোন টেস্ট আমরা করাবো অ্যাকচুয়ালি? সিরাম, সরি, সিমেন অ্যানালাইসিস, বুঝতে পারলে তো? সি, সিমেন অ্যানালাইসিস। চলো নেক্সট কোশ্চেন। দ্য প্রাইমারি ইন্ডিকেশন ফর পারফর্মিং আ কোন বায়োপসি অফ দ্য সার্ভিক্স ইজ, এর অ্যান্সার কি হচ্ছে? ডায়াগনোস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ হাই গ্রেড সার্ভাইকাল ডিসপ্লেসিয়া, বুঝতে পারলে, সি হচ্ছে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। আ প্রেগনেন্ট ক্লায়েন্ট diagnosed with toxoplasmosis is counseled that this parasitic infection is commonly transmitted through, কিসের থ্রু যাবে? এটা কিভাবে যাবে? ইট র মিট অর কন্ট্যাক্ট উইথ ক্যাটস স্পেস, অর মানে বিড়ালের কিছুতে যদি সে হাত পাত লাগায় এসব, বা লিটার বক্সেসে যদি কিছু লাগায়, বুঝতে পারলে তো? তাহলে এটা হতে পারে, এটা থ্রু হচ্ছে, এটা যাবে, সি হচ্ছে যে অ্যান্সার। ক্যাট ফিসেসে থাকবে, বুঝতে পারলে তো? চলো নেক্সট কোশ্চেন। What is the procedure called when a physician attempts to manually turn a fetus from a bridge or transverse lie to a vertex presentation before labor begin? এটাকে আমরা কি বলবো? তোমার বাচ্চাকে পেটের ভিতরে ঘুরিয়ে দেয়, বুঝতে পারলে তো? এটা কি এক্সটার্নাল সেফালিক ভার্সন, ঠিক আছে, ইসিভি। চলো নেক্সট কোশ্চেন, সি হচ্ছে যে অ্যান্সার।
A client diagnosed with a hydatidiform mole should be advised to strictly avoid pregnancy for 1 year and use reliable contraception because of the risk of developing. এর জন্য কোন রিস্কটা ডেভেলপ হতে চলেছে? চলো অ্যান্সার করো। কি কোরিও কার্সিনোমা, বি হচ্ছে যে অ্যান্সার, ঠিক আছে, কোরিও কার্সিনোমা। চলো নেক্সট কোশ্চেন। Postpartum, the nurse noted the client's perineal pad is saturated with blood within 15 minutes. This blood loss should be classified as, যখন 15 মিনিটের মধ্যে ওটা পুরো স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে প্যাডটা, তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো? এটা কি হেভি অর এক্সেসিভ? বুঝতে পারছো, ডি হচ্ছে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। ইন নিউবর্নস ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস টিপিক্যালি অ্যাপিয়ার্স, কখন অ্যাপিয়ার হবে? আফটার 24 আওয়ার্স অফ লাইফ। বুঝতে পারলে? চলো নেক্সট কোশ্চেন। The bulging of the posterior vaginal wall and rectum into the vagina, often causing difficulty with defecation, is known as, এটাকে কি বলে? এটা কি রেক্টোসেলে? সি অ্যান্সার, রেক্টোসেলে। For a low risk pregnancy, perinatal visit during the second trimester as typically scheduled. এরকম কোশ্চেনগুলো আমি তাকে থিওরি ক্লাসে করিয়ে দিয়েছি। এভরি 4 উইকস, বুঝতে পারলে, মানে মান্থলি যেতে হবে। সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার বলেছে না। নেক্সট কোশ্চেন। The primary risks associated with the administration of systematic opioids to a laboring mother is, তোমরা অ্যান্সারটা করো। ফিটাল অ্যান্ড নিউনেটাল রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন, সি হচ্ছে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। What is the purpose in which sperm and egg are fertilized outside the body in a laboratory dish and the resulting embryo is then transferred to the uterus? ওটাকে আমরা কি বলবো, মানে বাইরে যেটা হবে, যেটা আমরা কি বলি টেস্ট টিউব বেবি বলি যেটাকে আমরা, ঠিক আছে। ওটা কি হবে? ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, আইভিএফ। বুঝা গেল? ডি হচ্ছে অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন। Which characteristic is most highly suggestive for a malignant breast lump rather than a benign one? ঠিক আছে, এর জন্য অ্যান্সার করো। এর অ্যান্সারটা কি হচ্ছে? সি, হার্ড, ফিক্সড অ্যান্ড ইরেগুলার বর্ডার্স। বুঝতে পারলে তো? সি হচ্ছে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। Congenital syphilis is caused by the vertical transmission of the organism Treponema pallidum. A pregnant client is routinely screening for this infection using the, ঠিক আছে, এর জন্য কোনটার দ্বারা স্ক্রিনিং করবে? বুঝতে পারলে তো? অ্যান্সার কি হচ্ছে? সি, র্যাপিড প্লাজমা রিয়েজিন অর ভেনেরিয়াল ডিজিজ রিসার্চ ল্যাবরেটরি, এটাকে ভিডিআরএল বলে, টেস্ট বলে। বুঝতে পারলে তো? চলো নেক্সট কোশ্চেন। সি হচ্ছে অ্যান্সার। The administration of oxytocin immediately after the delivery of the anterior shoulder or the infant is primarily done to prevent, অ্যান্সারটা চুজ করো। এর অ্যান্সার কি? পোস্টপার্টাম হেমারেজ। বুঝতে পারলে তো? চলো নেক্সট কোশ্চেন। The most common cause of non-obstructive abdominal pain requiring surgery during pregnancy is, এটা কি? অ্যাপেন্ডিসাইটিস। এই হচ্ছে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। A common psychological intervention for a client experiencing postpartum psychosis is immediate, এটা অ্যান্সার হচ্ছে কি? সি, হসপিটালাইজেশন অ্যান্ড ফার্মাকোলজিক্যাল ইন্টারভেনশন। বুঝতে পারলেন? চলো নেক্সট কোশ্চেন। সি হচ্ছে অ্যান্সার। A premature newborn exhibiting signs of ground, nasal flaring and retraction is likely experiencing, কোনটার উপরে এক্সপিরিয়েন্স করবে? রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিন্ড্রোম, আরডিএস। বুঝতে পারলে তো? চলো নেক্সট কোশ্চেন। What is the most likely cause of abnormal uterine bleeding? Is an adolescent client who has recently started menstruation. বুঝতে পারলে তো? চলো অ্যান্সার করো।
অ্যান্সার কি এনোভুলেশন, বুঝতে পারলে তো? ম্যাচিওর্ড হাইপোথ্যালামিক পিটুইটারি ওভারিয়ান অ্যাক্সিস, ঠিক আছে। চলো নেক্সট কোশ্চেন। ডিউরিং প্রেগনেন্সি দ্য ম্যাটার্নাল বডি ইজ অ্যান hypercoagulable state. The physical changes primarily increase the maternal risk for কোনটা রিস্ক থাকছে? ডিবিটি, বুঝতে পারলে তো? থ্রম্বো এম্বোলিক ইভেন্ট, ডিবিটি, সি হচ্ছে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। When administering oxytocin for liver induce, the nurse must prioritize monitor for sign of কি চেক করবে? ইউটেরাইন হাইপারস্টিমুলেশন, ইউটেরাইন হাইপারস্টিমুলেশনটাকে চেক করবে, বুঝতে পারলে? সি হচ্ছে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। The primary mechanism of action of a copper intrauterine device is to आंसर करो। आंसर কি হচ্ছে? সি, ক্রিয়েট আ স্টেরাইল ইনফ্লামেটরি রিঅ্যাকশন টক্সিক টু স্পার্ম, বুঝতে পারলে তো? চলো নেক্সট কোশ্চেন। ক্রনিক cyclic pelvic pain that often origin during menstruation and can cause dyspareunia is a hallmark symptoms of কোনটার হলমার্ক সিমটম? চলো অ্যান্সার হচ্ছে সি, এন্ডোমেট্রিওসিস, ঠিক আছে। চলো নেক্সট কোশ্চেন। A pregnant client with a history of recurrent genital herpes simplex virus is typically started to suppressive antiviral therapy beginning at অ্যান্সারটা করো। অ্যান্সার হচ্ছে কি সি, 30 weeks of gestation। চলো নেক্সট কোশ্চেন। The condition characterized by fetal head resection back into the perineum between contraction after crown is known as the কি বলে? কি বলে? টার্টলে সাইন, এই হচ্ছে অ্যান্সার, টার্টলে সাইন। চলো নেক্সট কোশ্চেন। The primary goal of administering magnesium sulfate to the client with severe preeclampsia is to आंसर করো। এটা কি করবে? প্রিভেন্ট সিজার এক্লাম্পসিয়া, বুঝা গেল? চলো নেক্সট কোশ্চেন। A non-immune postpartum client who received the rubella vaccine মানে MMR vaccine is instructed to avoid কোনটা অ্যাভয়েড করতে বলবে? Becoming pregnant for 1 to 3 months, বুঝা গেল? সি হচ্ছে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। The primary diagnostic tool used in the antepartum period to monitor for fetal growth restriction FGR, এটা কি হচ্ছে? অ্যান্সার বলো। এটা কি হচ্ছে? ফিটাল বায়োমেট্রি ভায়া আল্ট্রাসাউন্ড, সি হচ্ছে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। A prim often tender cyst located at the posterior lateral aspect of the vaginal opening resulting from blockage of a duct is most likely like is a এটা কিটার দিকে লাইক করছে? এটা কি বার্থোলিন সিস্ট অর অ্যাবসেস, বুঝতে পারলে? চলো নেক্সট কোশ্চেন। তোমরা একটু ফটোটা দেখে নিও, বুঝতে পারলে বার্থোলিন সিস্টটা কোথায় হচ্ছে? চলো নেক্সট কোশ্চেন। In the first trimester, the most accurate method for determining the gestational age for the fetus by measuring the কোনটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালটা মেজার করবে? এর অ্যান্সার কি হচ্ছে তাহলে? এর অ্যান্সার হচ্ছে ক্রাউন রাম্প লেন্থ সিআরএল ভায়া আল্ট্রাসাউন্ড। চলো নেক্সট কোশ্চেন। Following the administration of a spinal or epidural block, the most critical nursing intervention to monitor for এটা কি মেটার্নাল হাইপোটেনশনটাকে চেক করে রাখতে হবে, বুঝতে পারলে? বি হচ্ছে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। কাউন্সিলিং ফর আ ক্লায়েন্ট কনসিডারিং ভায়া ভ্যাসেক্টমি should includes the fact the client will repair, এর অ্যান্সার কি হচ্ছে? কি সি, অল্টারনেটিভ কন্ট্রাসেপশন আনটিল সিমেন অ্যানালাইসিস কনফার্ম জিরো স্পার্ম কাউন্ট, ঠিক আছে? সি হচ্ছে অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন। The nurse should advise a client who has undergone a laparoscopic hysterectomy the most common complication in the first 24 to 28 hours, অ্যান্সারটা গেস করো।
referred shoulder pain from retained CO2 C হচ্ছে যে অ্যান্সার cytomegalovirus infection in pregnancy is often administered through contact with the urine and saliva of young children তাহলে অ্যান্সার হলো কি সি নেক্সট কোশ্চেন During the delivery of the fetal head, the nurse should advise the mother to bend instead of pushing. The technique is used primarily to prevent. The answer is C. Rapid expulsion of the head. Chalo, next question. The primary difference between gestational hypertension and preeclampsia is a presence of. Answer karo. Answer ki proteinuria. D হচ্ছে যে answer proteinuria. Next question. The nurse and most crucial nursing intervention when excessive vaginal bleeding is noted in the immediate postpartum period is to. The answer is C. Perform uterine massage. ঠিক আছে মেসেজটা করতে চলো নেক্সট কোশ্চেন Hydrops fetalis is the most severe from the fetal complication arising from severe কি বলে এটা হচ্ছে RH ইনকমপ্লিবিলিটি বুঝতে পারলে তো RH ইনকমপ্লিবিলিটির জন্য এটা হবে এটা হচ্ছে বি হচ্ছে অ্যান্সার নেক্সট কোশ্চেন Which ligament is most commonly injured or stretched during childbirth, contributing to the development of uterine prolapse? Answer কি হচ্ছে দেখো অ্যান্সার কি হচ্ছে ডি cardinal ligament চলো নেক্সট কোশ্চেন The minimized dependent edema is the lower extremities during the third trimester. The nurse should advise the client to. किसके जন্য advice করতে বলে Answer is C. Elevate the legs frequent and wear supportive stocking. বুঝতে পারলে চলো নেক্সট কোশ্চেন Before initiating a epidural block, the nurse must receive an IV bolus primary to prevent কিসের জন্য দেবে এটা কি maternal hypotension তাহলে সি হচ্ছে যে অ্যান্সার চলো নেক্সট কোশ্চেন What type of tubal ligation is performed by blocking, cutting and tying the fallopian tubes, typically through a laparoscopic approach? Answer কি হচ্ছে laparoscopic sterilization বুঝতে পারলে চলো নেক্সট কোশ্চেন সি হচ্ছে যে অ্যান্সার The optimal time for a menstruating woman to perform breast self examination BSc অ্যান্সার করো দেখো এখানে এই যে 5 আর 7 এর হচ্ছে 5 7 এর সামনে আর পিছনের সংখ্যা সব বাদ দিয়ে দাও সি নম্বরে যেটা আছে বুঝতে পারলে তো এর অ্যান্সার করো এর অ্যান্সার হচ্ছে কি সি 5 to 7 days after the onset of menstruation ঠিক আছে সি হচ্ছে অ্যান্সার চলো নেক্সট কোশ্চেন Which STI often co-infection with gonorrhea is typically asymptomatic in women but in a major cause of pelvic inflammatory disease and tubal damage দেখি চলো এর অ্যান্সার কি ক্লাইমেডিয়া ট্রাইকোমাটিস বুঝতে পারলে সি হচ্ছে অ্যান্সার চলো নেক্সট কোশ্চেন A late deceleration pattern on the fetal heart rate monitor is primarily caused by এটা হচ্ছে নামটা কি সি হচ্ছে যে অ্যান্সার uteroplacental insufficiency সি হচ্ছে যে অ্যান্সার চলো নেক্সট কোশ্চেন A client present with painless vaginal bleeding late in the third trimester before the definitive diagnosis of placenta previa is made. The procedure is strictly contraindicated. Digital vaginal examination C হচ্ছে যে অ্যান্সার নেক্সট কোশ্চেন By approximately 1 week postpartum, the uterine fundus should be palpable at what location? Midway between the umbilical and symphysis pubis. ঠিক আছে বি হচ্ছে যে অ্যান্সার চলো নেক্সট কোশ্চেন A newborn is routinely administered a intramuscular injection for vitamin K shortly after birth primarily to এর অ্যান্সার হচ্ছে কি সি বুঝতে পারলে promote blood clotting and prevent hemorrhagic disease of the newborn. Next question.
The characteristic symptoms of trichomoniasis is the often described as a ট্রাইকোমোনিয়াসিসের জন্য কি হবে অ্যান্সার হচ্ছে কি সি কপিয়াস 40 গ্রিনিশ ইয়েলো ডিসচার্জ বুঝে গেল চলো নেক্সট the finding to test 2 plus 1 proteinuria on a routine analysis urinalysis in often considered acceptable during the third trimester of the normal pregnancy due to কিসের জন্য হয় অ্যান্সার হচ্ছে কি সি ইনক্রিজ রেনাল লোড অ্যান্ড স্লাইট লিকেজ বুঝতে পারলে সি হচ্ছে অ্যান্সার তো নেক্সট কোশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি নন ফার্মালজিক্যাল ইন্টারভেনশন আর নার্স শুড টিচ আ ক্লায়েন্ট টু help cope with the pain and stress of the first stage of labor কি বলে ফোকাসড ব্রিথিং অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন টেকনিক বুঝতে পারলে চলো নেক্সট কোশ্চেন the primary mechanism by the progestin only contraception prevent pregnancy is by এর অ্যান্সার কি হচ্ছে বি হচ্ছে অ্যান্সার থিকেনিং সার্ভাইকাল মিউকাস অ্যান্ড সাপ্রেসিং ওভুলেশন বুঝা গেল চলো নেক্সট কোশ্চেন আ ক্লায়েন্টস রিপোর্ট bilateral cyclical breast pain and tenderness that worsen just before menstruation this is a classical findings কোন ফাইন্ডিংস হচ্ছে এটা কি ফাইব্রোসিস্টিক ব্রেস্ট চেঞ্জেস হচ্ছে বুঝতে পারলে সি হচ্ছে অ্যান্সার চলো নেক্সট কোশ্চেন the vaccine designed to prevent infection with the most common high risk strain for HPV is called এটার নাম কি গার্ডাসিল ঠিক আছে সি হচ্ছে অ্যান্সার a client amniotic fluid is noted to be meconium stain the priority intervention for the laboring mother is to the ensure continuous monitoring of the কি মনিটর করবে সি হচ্ছে অ্যান্সার ফিটাল হার্ট রেটটাকে মনিটর করবে বুঝা গেল চলো নেক্সট কোশ্চেন the specific antidote that should be readily available when the administering magnesium sulfate to the client with preeclampsia is অ্যান্সার হচ্ছে কি সি ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট বুঝতে পারলে অ্যান্সারটা কোশ্চেনটার করে দেখে নিই নেক্সট কোশ্চেন আ ক্লায়েন্ট ইজ ব্লিডিং excessively 30 minutes after delivery and the funds is boggy despite vigorous message the nurse should anticipate the physicians will order immediately administration of B হচ্ছে oxytocin ঠিক আছে চলো নেক্সট কোশ্চেন the nurse elicits the motoreflex in a newborn by performing which action answer হচ্ছে C allowing the head and trunk to fall slightly backward চলো নেক্সট কোশ্চেন the most common cause of postmenopausal bleeding is ABCD answer answer হচ্ছে কি C atrophy of the vaginal and endometrial lining next question the earliest gestational age at which of the fetal heartbeat can typically to detect sign of Doppler ultrasound এটা হচ্ছে answer কি C 10 to 12 weeks so next question the nurse heartburn is the often visible on a transvaginal sounds of by 6 weeks but the reality the typically audible using the standard Doppler at 10 to 12 weeks of gestation বুঝা গেল answer কি হচ্ছে C 10 to 12 weeks so next question after receiving an epidural the nurse must ensure the client frequently change position to prevent কিসের জন্য ইউনিল্যাটারাল ব্লকের জন্য ঠিক আছে তার জন্য বারবার পজিশন চেঞ্জ করতে পারবে a client with a new diagnosis of systemic lupus erythematosus that includes clot factor improvement primary contraindicated from using the contraceptive method ঠিক আছে অ্যান্সার হচ্ছে কি সি কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলস চলো নেক্সট কোশ্চেন the standard diagnosis method for confirming a suspected cervical cancer following an abdominal pap smear is
Now next question. The standard diagnosis method for confirming a suspected cervical cancer following the abdominal pap smear is এটা কি করবে সি কোলোস্কোপি উইথ ডাইরেক্ট বায়োপসি বুঝতে পারলে তো চলো নেক্সট কোশ্চেন The earliest and often suitable sign of the neonatal sepsis is newborn is এটা কি বলে সি টেম্পারেচার ইনস্টেবিলিটি and poor feeding বুঝা গেল চলো নেক্সট কোশ্চেন The fetal head position most favorable for descending through the maternal pelvic is one where is the head is fully flexed presenting the smallest diameter. This is called কি বলবো D vertex presentation বুঝা গেল নেক্সট কোশ্চেন A calcium channel blocker is most common oral medication used in the management for preterm labor primarily cause it answer করো এর answer হচ্ছে যে সি inhibit the reflex of calcium necessary for muscle construction. So next question. The primary cause of the fetal postpartum hemorrhage occurring 24 to 46 hours after delivery, the most common of them. You can see retained placental fragment or infection. So next question. What is the strongest contraindicator for a mother to breastfeed her newborn? C. Maternal device untreated tuberculosis. So next question. Bleeding after sexual intercourse. Postcoital bleeding হচ্ছে is an important symptom that requires investigation as it may indicate the pathology. কোনটাকে ইন্ডিকেট করে সি সার্ভিক্স নেক্সট কোশ্চেন prenatal lab values একটা কোশ্চেন and expected normal findings on a complete blood count CBC of a pregnant woman during second trimester is increased hemoglobin. That is C physiological anemia. Next question. Which assessment finding signal the beginning of a sound stage of labor? That is C. Cervix is fully dilated to 10 cm. So next question. The basal body temperature method of the contraception realized the identifying the slight temperature rise the blockers immediately. Next question. And answer হচ্ছে কি B during the follicle phase. বুঝা গেল চলো নেক্সট কোশ্চেন The surgical procedure involving the removal of only the uterine fibroids while preserving the uterus is called কি বলে C myomectomy. A typical ophthalmic antibiotic ointment is applied to the newborn eyes within the first hours of the life primary to prevent conjunctivitis caused by কিসের জন্য কাজ করে C Neisseria gonorrhea and chlamydia trichomonas. Next question. The nurse identify the pattern of the early deceleration of the fetal heart rate monitor. The most appropriate initial nursing help হবে B হবে document the finding and continue to monitor. So next question. A pregnant client with pre-existing type of diabetes mellitus and typically require the decrease in the insulin dose during the trimester. সেক্ষেত্রে কি হবে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার आंसर. The failure of the uterus is return to non-pregnant state after childbirth term. আমরা কি বলবো uterine anatomy peripheral sepsis subinvolution তার সাথে কি আছে C অ্যান্সারটা কি subinvolution বুঝতে গেল নেক্সট কোশ্চেন In the Apgar scoring system, the maximum score of the infant can receiving 10. A score between 7 to 10 at 5 minutes post birth indicates C. The infant is the good condition. So next question. A client is very light, scanty menstrual flow in the experiencing. C. Hypomenoria. Hypomenoria. The softening of the cervix that occurs during the second month of the pregnancy is referred to. Second month of pregnancy C. Godel signs. C answer. The transition phase of the stage of labor is commonly associated with an material observer change. C answer. Irritability, restlessness, and nausea and vomiting. Chalo next question.
are known side effects that the client should be consulted about before infection to the copper IUD? The answer is C. Increase the menstrual bleeding and cramping. So next, following the total abdominal hysterectomy with a bilateral salpingoectomy, oophorectomy, the nurse should monitor the client signs of surgical menopause due to removal of the কিসের removal করবে? C. ovaries. ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চেন। তো যারা রেগুলার বেসিসে ভিডিওগুলো তৈরি তাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, তোমরা চ্যানেলটাকে লাইক করো, কমেন্ট করো, আর যারা নতুন আসো তারা সাবস্ক্রাইব করে নিও। চলো শুরু করা যাক। দ্য Tdap ভ্যাকসিন মানে কী কী থাকছে? টিটেনাস, ডিপথেরিয়া, পার্টুসিস ইজ combined for pregnant women during which time frame to provide passive immunity to the newborn express pertussis. বুঝতে পারলে? সি হচ্ছে অ্যান্সার, 2 to 36 ওয়ে অফ জেস্টেশন। ঠিক আছে, চলো দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে।